Thengi muno mwirori wa Pillar TV nitwarikie gucokereria ro ringi tabarira ni Gospel 360 ni ngetwo Njoki wa Murage na thiini wa studio citu tugakorwo na mugeni uria gukorwo akiuga marito make na nigetha tukorwo tukimumenya na ningi tukorwo tukiingira thiini wa tabarira itu na tukiambiriria. Karibu sana. Asante. Ukwira mwiroreri marito maku uhuthira kamera ino ii hapa mwire kuria umite nigetha twambiririe. Habari zenyu, kwa majina ni Charity Deshinah, nimeokoka na Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nimetoka place inaitwa KIRINYAGA County, Kerugoya, and I'm a gospel artist. Asante sana. Muthenya wa muthi mwirori wa Pillar TV nitugukorwo tugitukania ruga koguo witikire ku understand na gukorwo kinyita o baria ukunyita. Na ninguririkanagia ni wega ukorwo ukiingira thiini wa thimu yaku your phone ukorwo gitwariria na njira ya gutwandikira SMS kugira 0798673426 na nigetha tugagikorwo tugitwarana thiini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi. Ona wagitengera kule mwena wa Facebook wa Pillar TV, YouTube Pillar TV, no ndumwe na Twitter kuria wakiingira gukorwo gicaria Pillar_TV no gikorwo gitiga ndumiriri yaku bau na nitugukorwo tukimiona ona twakorwo tutekumianirira hapa no kumiona ikirani thiini wa TV yaku koguo etikira gutengera ku na nigetha tukorwo tukiaraniria nginya wakinya kura mwena wa Facebook no ugiethe nginya page ya Njoki wa Murage no ukorwo ukirumirira na nigetha tukorwo tugitwarana thiini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi. Ni wakiuga umite KIRINYAGA County. I hope unasikia Kikuyu. Umesema ulisomea shule gani ama what was your first school yenye ulijikuta after kwenye ulizaliwa? Okay, nilianzia shule nikiwa nilianzia shule inaitwa Kerugoya Municipality kwa hapa Kerugoya. Hapo ndipo nilianzia still class 1. I was transferred to St. Joseph Primary School. And there hapo ni mahali penye nilimaliza class 8 and then I joined high school in a school called Mugumo Girls High School. And there is where I finished form 4. What was your reason ya kukua transferred from the previous school? Ama would you like to share your story ya kukorwo ugicenjio cukuru? Okay. The process the reason why I was changed from Kerugoya Municipality to St. Joseph Primary School, I can say I think it was financial issues and hiyo ndio sababu ilifanya to transfer leo. I'm not alone in my family. We are twins and we were transferred both with my twin sister. She's called Christine. Tuka transferred from Kerugoya Municipality tukapelekwa St. Joseph. And the reason I think it was financial issues. How is your relationship with your siblings? Okay, my relationship with my siblings, I can say it's not that bad. Na nashukuru Mungu kwa kuwa na siblings because I can say hao ndio wanafanyanga mtu akue na furaha because unaweza imagine ukiwa alone in your family inaweza kuwa ni kitu tough sana kwa sababu hauna mtu wa kushare na yeye ukiwa na issues. Before hadi ushare na mzazi unaweza kuwa umeshare na siblings and maybe wanakuwa na solution pia yenye watakusaidia. In your music journey, what inspired you to become a musician? Okay, I started music in 2013. I was in class 3 by then and hiyo ndio reason yenye nilifanya nianze muziki nikiwa class 3. Tulikuwa tumeenda performance it was a performance of the whole school. Tulikuwa tumeambia mwenye anataka kuperform anaweza tokea hapo mbele ya perform and I volunteered. Nikasema nitaenda kuperform na nikaenda nikaperform hapo mbele. But by then sikuwa na confidence. So venye nilitokea hapo mbele niliendanga nikaimba and then nikaanza tu kulia tu but our teacher akakuja akaniambia niache kulia. So there after nimeweza kuimba people congratulated me and I was very happy and watu wengi wakaniambia naimba vizuri. So by then ndio nilijua naweza imba and then pia wenye waliniambia so by then nikiwa class 3 ndio nilijua niko na talent naweza imba but siku ile serious. So nika convince wazazi nikamwambia mimi naweza taka mnisaidie niende studio but by then sikuwa najua watoto wao wanatoa nyimbo. Siku moja nilifungulia TV, I was in class 6. Nikafungulia TV ndio nikaona there was a young girl alikuwa anaitwa Prisma Ken, alikuwa ana perform kwa TV and venye
alikuwa na perform na naona ni somebody of my age, nikaona pia mimi naweza fanya music. So by then ndo sasa nilianza sasa kukua serious, nikasumbua wazazi, nikamwambia nipeleke nini studio ni release my songs. My first song I wrote in class 6. So nilikuwa ready hadi kwenda studio, and I really loved that experience in studio kwa sababu venye watu wanaimba, I really like that, and also I like also preaching the gospel through music. Okay. During your first performance, hiyo yenye ulisema ulifanya, the first song that you performed, was it your own song ama it was sung by somebody then you sang it, ama what happened? How did it come to be that hiyo song yenye uliimba ilikuwa ni hiyo? Okay, the first song yenye niliperform kwa stage haikuwa my song. Juu nilikuwa naimba tu nyimbo za wenyewe. Mostly I was singing Betty Bayo songs and Emily Kosgei, Head Off. So nilienda nikaperform nyimbo zao because nilikuwa nimezisikiza kwa radio, alafu nilikuwa nimezikram. So tukiambia tutokea hapo mbele tufanye performance, nilienda nikaperform nyimbo ya Betty Bayo. And so the song was not mine. Oh, okay. What inspired you to writing your very first song, and how did it come to be? Did you dream? Did you see a vision? How did it come to be for your very first song? My first song that I wrote, it has a title called Wakati wa Mungu ndio unafaa. But by then nikiandika ilikuwa God's time is always the best. So kuandika hiyo wimbo kenye iliniinspire ni I used to see the difficulties that we were passing through finances. So nilikuwa ninashindwa mbona watu tunapitia hizi finances, na yet there are some siblings, some children there out there wako na parents wenye wana support. Mimi sikuwa na hiyo knowledge ya kuwa sikuwa najua hadi kama nilikuwa nakaa wazazi wangu wanakata, sikuwa naelewa. By then niko class 6 sikuwa naelewa. So the kinifanya hadi nikiandika wimbo sikuwa najua, nilijipata tu nimeandika God's time is the best, na ungekuja by then kinipata nikiandika wimbo sikuwa najua naandika nini. So hata mimi personally nilikuja ku understand hiyo wimbo after nikiwa form 1. Ndio nilikuja ku understand ile wimbo nilikuwa naandika nilikuwa namaanisha nini. I wrote the song in English, but nikaenda studio, the producer aliniambia to transfer in Kiswahili. So it was a hard time because mimi nilikuwa nimejipanga personally kuimba in English. So producer kaniambia hii wimbo kulingana na beats zake yeye zina na English, ikabidi to transfer from English to Kiswahili. How did you feel after the producer told you that you need to change the song from your version to his understanding or her understanding? Because it was my first experience in the studio, personally nilikuwa nimejipanga in English. So venye aliniambia to transfer in Kiswahili, mimi nilisema it's okay because pia huyu producer ninamjua kwa ameproduce many prominent people. So niliona maybe God is using him, maybe venye that message, maybe the way I have wrote and venye nilikuwa nimeandika in English haikuifikie watu wengi sana because many people understand Kiswahili, many of them. So the thing mimi nilifurahia sana because najua yeye ndio anajua more, and I really like listening to people who have experience. So I was eager and to listen to him and also to work with him. And how was the feedback from your parents? Now you are in class 6, you have decided to sing, you have never gone to a studio, you don't have your own money. How did your parents respond to your singing career? Okay, my parents first walikataa because of financial issues, and also kwa sababu ya nilikuwa class 6. So they told me to wait until I finish class 8. So nilika but then nikakuwa first I gave up on music. Juu nilikuwa naona maybe hata hawana hizo shughuli, hadi mimi nilikuwa na maybe hadi mimi sina talent, acha tu niachane nayo. So mimi nikaachana na yenye na talent yangu. But after finishing class 8 ndio nikawakumbusha, mlikuwa mmeniambia nikimaliza class 8 mtanipeleka studio. By then nilikuwa na bado because we are twins, tuko tunaingia form 1, nilikuwa na bado kuna shida ya finances. Nikagojea tu tumalize class 8 na tuingie form 1 ndio. By then nilikuwa na understand. So nilikuwa na understand pia kuona zile difficulties tunapitia nyumbani, nilikuwa na understand. So nikasema sitawasumbua tena because God knows why. So na nashukuru Mungu kunisaidia juu
Understand nikiwa class 8 si kitu rahisi, because you may find also some people wamemaliza form 4 but they can't understand their parents are in difficulties. So nilishukuru Mungu kwa kunisaidia. So mimi I understood my parents. So nikasema tu hakuna shida, and I performed. So from there Mungu akanipatia nguvu nyingine, nikaanza kuimba. I used to go and borrow my parents their phones and nilikuwa na download nyimbo za Praise Makena. I used to perform the song in the church, and many people walikuwa nafikiria the songs were mine, but they were not mine, because I used to perform and I really Praise Makena, and vinye nilikuwa nafikiria alikuwa na voice kama yangu zinakaribiana. So many people hadi wakisikia vile naongea na wakisikia vinye huyo msichana anaimba nafikiria bado ni mimi. So it was not mine. The songs were not mine, but many people used to call me a musician, a young gospel artist, and I was very happy. Sasa kutoka hiyo umefika class 6, alafu ukangojea hadi class 8 ndio ukakuwa na recording ya first song yako. Hiyo period yote kuna wimbo ingine uliandika in that period, ama ulikaa tu ukingojea ufike class 8? Okay, pia nikiwa form 1 nikiwa shule nilikuwa ninaandika songs. There was a song I wrote in form 1, ilikuwa inaitwa Natamani Kukuona, but I have not yet recorded the song. The song I wrote in form 1 because nikiwa form 1 I used to top in our class. Nikiwa form 1 nilikuwa nakuwa number 1, but the thing ilikuwa ninakuwa number 1, but people in our class used to hate me and my sister because mimi nilikuwa nakuwa number 1 na yeye anakuwa number 2, and people could not understand why the twins are always at the top. So tukuanga na hatred kwa class, unapata watu wataki kwa zizeti na nyinyi wanasema mnajiringa. And my father was a PTA in our class, alikuwa amesimamia class yetu as the rep. So many people wako wanatupenda. And one day unapata mkienda hadi kwa table, mkienda kwa dining hall, you used to serve in tables, walikuwa wanatokea chakula kidogo ili tusafe. But yet wangejua we were not, hatuko kwa shule kwa sababu ya kukula, we were in school just to study. So tuko shule tukisoma, many people hadi walikuwa tuficha books ili tusisome. So mimi nilikuwa nashinda nauliza Mungu, mbona tunapitia yote? Nikamwambia Mungu natamani tukukua na one day, because these people wanatufanyia tu mambo tu yenye hadi nikiwa form 1 siko na hiyo knowledge, because nikiwa form 1 uko fresh, umetoka ujoi kwa boarding school tena, umeingia boarding school, unateswa bado na form 3, form 2, form 4, unashindwa why our bedmates pia wanawatesa. So nilikuwa nimefika praise hadi mimi nikamwambia Mungu, sasa mimi Mungu natamani sawa kukuona, because hii hardship imekuwa too much. You said you have a twin sister. Yes. Huwa anaimba ama it's on peke yako wewe tu ndio uko na hiyo talent ya kuimba, ama pia yeye mnaimbanga na yeye? Okay, sister yangu huwa afanya music, huwa anafanya artwork. Kazi yake inakuwa kuchora. Pia anaweza kuchora the way you are. Huwa anachola, mostly huwa anachola, na pia anapenda agriculture, anapenda project za kufanya agriculture. So yeye ni farmer? Okay. Lakini wewe kuchukua hiyo njia kwenda on her side ya kulima, you just sing? Me, I don't sing alone. I sing. I like motivation books. Like here I have a motivation book called Why Young Talent Freezes. And what led me to write this book is kulingana through my story. Vinye niliona mzazi anakuwa na hardship kwa kutusaidia ku grow our talent. It led me to write this book Why Young Talent Freezes, because lack of support either from any person who noticed the talent. So I wanted to reach many parents, many people that have the opportunity to help the people who have talent. So this is the book that I wrote so that I may reach many people through it. Okay. Umesema umefika places mingi ukaperformia watu, na ukakuwa na hiyo chance ya kupata hiyo audience ya watu. Hiyo song yako ya kwanza umesema ilikuwa inaitwa Wakati wa Mungu? Wakati wa Mungu. How was the feedback from people outside? Sasa after umeperform, umeenda studio, you have released it to the people, how did it get a good feedback, or how was the response from the people? Okay, that song ninasema it was a blessing to many people. First because many people have been trying, maybe let's say there was a person I listened to his testimony after I released the song.
she was saying that alikuwa amepanga ku give up. Kama for example, venye nilikuwa najaribu kumunderstand venye alikuwa anamaanisha kusema, alikuwa ina hardship yenye alikuwa amesema sasa because venye kuna financial issues in our country, like the economy in our country, alikuwa amefika place akasema because sometimes anapata there is no food on the table. Alikuwa amefika a place sasa penye ata give up, aanze kukua a theft, hakuwe mwizi, aanze kuimbia watu vitu because alikuwa amefika place yenye hana kazi, hana anything to put on the table. So the moment hiyo wimbo nilirusha studio kwa YouTube, akaisikiza, alafu akarudi akanipigia simu akaniambia hiyo wimbo imenibless sana na Mungu alikuwa amekutuma kuandika hiyo wimbo because nilisoma nikaona wakati wa Mungu ndio unafaa. And then in the stanza ulikuwa unasema ati Mungu alikutumia, unasema ati Ibrahimu alisubiri kwa miaka mingi kisha akampata Isaka wake. So akaona there is no reason niende tu nikaimbe because kama Mungu anasema wakati wake ndio unafaa, maybe my time haijafika bado. So I will wait for my time and I know God will come. So mwenye alinipatia testimony alini-inspire sana. Nikaona I'm not doing something in vain, I'm doing it for blessing many people and to reach many people in gospel. Naona mwelekezi wangu akiniambia kuwa wakati imekaribia kuisha, but before we go for a break, naweza kuuliza aje, who is your role model, ama who was your role model ukianza kuimba? In my music ministry, I like Adahi from Nigeria, and a Kikuyu gospel minister I can say Mudekengei. Pastor Ben, I really love his songs very much. Those are my role models. Up to today? Yes. Okay. So tutaenda break kidogo, halafu tukirudi tutaendelea. Kwa wewe mwenye unatutazama, we'll be right back at the short break, so don't go so far. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Ndio unaofaa. Ndio unaofaa. Ngoja tu, mwamini tu, msubiri tu, yeye atatenda. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Subiri tu, mwamini tu, subiri tu, yeye atatenda. Hana aliomba kwa imani, na tena kasubiri kwa imani. Nawe pia omba kwa imani, na tena usubiri kwa imani. Atatimiza ahadi yake kwako alivyosema. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Subiri tu, mwamini tu, subiri tu, yeye atatenda. Ibrahimu alisubiri kwa miaka mingi, kisha kampata Isaka wake. Nawe usubiri bila kuchoka, baraka zako ziko njiani, zinakuja. Tulia tu,
Ngoje Bwana atakutendea kwa wakati unaofaa, atakutendea, atakushangaza. Subiri tu, tulia kwa Bwana. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Subiri tu, mwamini tu, subiri tu, yeye atatenda. Wakati wa Mungu ndio unafaa. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Wakati wa Mungu ndio unaofaa. Unaofaa. Subiri tu, mwamini tu, subiri tu, yeye atatenda. Thengi muno mwiroreri wa Pillar TV ni twarikia gucokereria oro ringi na tore gugikumenyithĩtie kabere ni tugukorwo tugitukania ruga ni undu wa maundu matiganite. Kuri we wakingira gwa kabinda gaka ndagakwira karibu sana tore njugaga kaba gicererwo gukira gutira. Reke tuthii na mbere thiini wa tabarira itu ya Gospel 360 ni njitekaga Njoki wa Murage mugeni witu ni gukuririkania marito make ni undu wa mundu uria akorwo akingira studio gwa kabinda gaka na nigetha tukorwo tugitwarana. Karibu tena. Marito maku kwa mwiroreri. Kwa majina ni CHARITY DESHINAH. Ucio ni mugeni uria tukiri nake na ni muini wa nyimbo cia kugoca mwathani wa kenda no kiuge gospel music. Reke tuthii na mbere kuma baria tugukinyitie ni akorwo agituve rugano rwake na ruria rukoretwo rwi rwa mwanya na ngagikwira ni wega ona akorwo ni wakihitukirirwo na wakorwo agitunyita gwa kabinda gaka ri no ukingire thiini wa YouTube na ni gukorwo ukiona video yothe ukuthio gwa Pillar TV kana ugirore mwena wa Facebook Pillar TV na ni ugukorwo ukionera rugano rwake rwi ruothe. Umesema kwamba uliweza kuingia kwa music na ukafika hadi penye umefika kwa saa hii na umerecord wimbo moja yenye uko nayo ya video. How many others do you have maybe in writing ama kitu kama hiyo? Okay, I've been writing many songs since I was in class 6, but for now I have over 200 songs that I have written them in my book. Yes. Are you able to comprehend? Unaweza zikumbuka zote hizo zenye umeandika one by one? Yes. Ushaitwa mahali ukaperformia watu maybe your one song yenye umefanya video ama maybe the others that you have written? Yes, personally in school last year when I was in school I used to perform the songs that I have written but sikuwa nimerecord mostly kwa CU ama kwa maybe praise giving day. When did you go there while performing get so discouraged ama ni wapi ulienda ukasikia he na hapo sikukubalika venye nilikuwa natarajia and how did you feel? Okay, ninasema personally mostly people pia nimekuwa nikienda kuperform mostly nimekuwa nikiappreciatiwa and for me I always have a positive mind. Kila time nikienda kuperform huwa natuma Mungu na mwambia God go before me and whatever I'm going to nitatoa nje let it bless your people. So ninasema nimekuwa a great blessing to many people mostly in school and also here outside and also in our church and pia ninasema the discouragement that I have ever passed because tunaambiango ile gold ile mzuri huwa inapitishwa kwa moto. So
me nimepass with very many difficulties through my performance. Many people have been telling me to quit about music because they don't wanaona this girl is going far, but they want to discourage me and to kunifanya nirudi nyuma. But the good thing is we have a living God. Mungu akikuita haizi kubali kazi yake ishe nusu. The good work that he started, he must bring it into completion. So nasema one day I have ever gone to a performance, and then umeitwa kuperform, umeinvitiwa kuperform, but hiyo event yenye umeitwa kuperform inaisha kama hujaitwa kuperform, and then unakuwa ile discourage, unashindwa mbona wajaniita na walikuwa wameni-invite. Unakuwa ile discourage sana. Kitambo nilikuwa I used to cry, but for now I can't cry because I always understand maybe God has a reason for it. But kitambo sikuwa ni origin, I used to cry a lot. Na nasema sitawahi rudi hapo tena. I used to cry, but for now I can't say I'm matured. When did you get so happy after you performed maybe a song yours ama ya mtu? When was that moment when you get so happy after your performance? When I was in school, I was in Form 3. I performed Prince Makena's song in our school, and our principal thought the song was mine, and she told me that I have sung very well, and he connected me with his niece. His niece is a producer, so akaniambia atanilipia studio kwenda kuimba nyimbo zangu, na akaniambia atalipa everything kuhusiana na performance. So that thing led me very happy, nikanifanya pia nikuwa na confidence ya continue to perform. How did your peers back in school take your musical journey ama career? Many people used to, let's say they have problems, they used to call me to give them solutions. Many people used to call me their mentors, their role model in school, because many people want to associate with success always. So many people, they were seeing this girl can be a successful girl. So many people walikuwa wananitafuta. Unapata hadi form 1 simjui amekuja kunitafuta niko form 4, ananiomba guidance, na nikashukuru Mungu because I don't take it in vain. In those songs you have said you have written over 200 songs, do you in any time or any given chance think of doing a collab with someone, and if yes, who is the person? Okay, I would like really to have collaboration mostly with many artists, but personally I love Saizit songs. I would love to have a collaboration with Saizit and Lington, and also Adahi from Nigeria and Mother Kengei. Why Saizit ama au wenye umesema, why them? What do they do different from the others? Okay, personally for Saizit I can say I really love the way he brings out the message to people. Like there was a song she sang called Siko Pare Pare. I really love that song because anasemanga ati I'm not where I used to be back then. Yes. So I really love the message that she always bring out to people, and also the rest. I also love the message that they bring to people, because you may find the message that they bring out inafanyanga most of the people to give their lives to Jesus. You now completed your Form 4, yes? Yes. And you have said you have one song currently. Yes. Do you think of, or do you aim of doing another song, a video song? And if yes, which studio are you planning to go to? Ama ni confidential? I can't say it confidential because for an artist you have your own decisions, and like I can say, for example, someone can listen your music on TV, and then I say this girl is very talented, I would like to help her, I would like to welcome her in my studio and record her songs for her. So I can say I just wait for God, and I know God will direct me. So you don't have any specific studio for now? Yes. Apart from being a musician, what other things do you do in life? Okay, personally, I finished Form 4 last year, but instead of staying idle, I hear many people saying that wakimaliza Form 4 they got bored at home. But for me, I can say I've enjoyed since I finished Form 4, because I've really had the intention to have
to have time with God. Personally, I always plan my timetable from Monday to Sunday. Personally, I do music. I do writing books. I do creativity of making maths. I play guitar and violin. I do on every Tuesday. I always go to our church to clean the church voluntary. Like instead of staying idle, I have always a passion of doing motivation speaking and also doing the media personality, and that is what I'm planning to do soon, to host many talent and reach many people so that they may help the growing talent, and also have an initiative called Deshinah's Charity Work Initiative. I'll be taking you back to where you said you have a book. Yes. This book, Mwiroreri wa Pira TV. About this book, do you go to schools? How do you do the marketing of this book by the name Young Talent Freezers? Okay, this book, I can say this book imetoka kwa publishing juzi and then pia nimekuwa nikiplan, sijakuwa nikienda kwa mashule, but I'm planning to do so this third term and asking God for his help to help me. And I want to reach many people, many students. Maybe you hear from other students, they don't know their talent. This is a challenge. I want to give them the challenge. They should know their talent, because the word of God says in Proverbs 18 verse 16 that a talent of a human being can bring them before great men and open great doors for them. So I would like to tell them to know their talent, because you don't know your talent, if it will open the doors for you. It can make you to go to America, abroad, Dubai, just because of your talent. And I know God, whatever God gave you and gifted you, God will make sure that gift has blessed many people, and whatever he started, he must bring it to completion. Do you know that there are people maybe over 50 and above, and yet they have not realized their talent? So how can you help those of your age, when you're in between that gap, 50s and the age you are now, to get to know discover their talent? Or how did you come to discover your talent? You are writing, you are singing, and how did you come to discover that you can sing? I would like to tell them, when you have a good relationship with God, you don't have one talent, you have many talents. And when you always pray to God, many people don't like praying and fasting. And I can tell you, don't do it too much, but just discipline yourself and know who you are, and you are self-confident. So I would like to tell them, have a good relationship with God, and God will help you to know your talent. For the ones who are between 50s and from here I can tell them it's never too late. Just go before God and ask God for guidance and tell him to reveal your talent, and he will do so. Okay. Apart from kukua na hizo kazi zenye umesema unafanyanga, what are your hobbies? What do you do when you are at your free time? What do you like doing? I like doing farming. I have a project in my home. The project I have is for planting trees and planting skuma whiskies and spinaches, and also I like doing pottery, like keeping rabbits and hens. That is what I do at home. For my hobby, I can say I like using my hobby to serve God. When I'm alone at home, I used to go to church and do thorough general cleaning there, or go there and just discipline myself and read the Bible, or I just ask for a keyboard and just sing, just to praise God, and also to practice my vocals. Okay, you said you go which church? Kilugua Full Gospel Churches of Kenya. Oh, okay. Now tabule pastor waku, you can recognize your pastor before we continue. I would like to thank mostly Bishop Joshua Kiongo, because he has been my mentor in my life. I can say also in music wise, and also Reverend Anthony Gitare, and my mentor Shujaros and Kagore Karaoke. You know about piracy, right? Piracy. Piracy.
Yes. The act of what, kuchukua wimbo ya mtu wanaifanya ni yao, wanauza, wanakula pesa. Have you encountered such kind of a thing? And if not yet, if it will come to be, how will you be able to go about it? Okay, I can say probably I can say when you want to sing a person's song, you can go just for, unaweza utafute huyo mtu mwambie hii song imenifurahisha sana, I think you can help me, you can give me permission to do a cover instead of just singing the song with no permission. So for me, by the way, I'm planning to do a cover for one artist that I love, and for me nitaenda tu nimwombe ruhusa, because ukiwa na permission yake itakuwa mzuri sana, because atakuwa anajua there is somebody somewhere has my cover for my original song. So I can tell people who do that, that's not good. It's good to always go to the person and ask for permission. Na hizi kunyima kenda kwake, hata akikataa nayo ni yake. So kubali ikue. So mtu akakuja kwako akwambia would like to do a cover for your song, would you agree ama utasema hapana? Nitakubali sana, because Mungu alinipatia huyo wimbo ibariki watu wengi sana. Kama imembariki, wacha pia dia atoe wimbo. So for me, I'm free, I can give them to do the song. One word you will tell your peers ama mtu wako that age bracket you are in, maybe he want to sing or she want to sing ama to become someone in future, what advice would you give them as we wrap up? Okay, I can say if you know that maybe kuna talent but unashindwa nitaanzia wapi, naweza kwambia don't give up and don't listen to negativity from people. Just listen to your heart and listen to what God is saying about you, and don't know where your blessings will come from. Just focus and know and be determined and know who you are and have confidence. Okay. Kuri wewe mwiroreri, our number still remains to be 0798673426. Continue texting us, endelea kututumia hizo ujumbe tuweze kuungana na wewe ukiwa mahali ulipo, na nituguthii na mbere tukiaranagiria ona twarikia tabarira itu ya muthenya wa umuthi. But before then, niguhe chance mundu egwitwo Charity, you say hi to some of your colleagues, maybe your friends, your parents, but before then remember to request them to subscribe to your channel, na wanaweza kukufikia aje? How can they get in touch with you? Okay, for my fans there outside, personally I have media platforms in YouTube, Charity Deshinah, and go there and subscribe to my music ministry. Nipatieni subscribers na Mungu atawabariki, na pia view to my new song and God will bless you. To my Facebook, kimbie pale kwa Charity Deshinah Music Ministry page, go and there and follow my page. Kimbia pale Twitter, Charity Deshinah Official, like my page and follow me. Instagram ni follow, TikTok ni follow, na Mungu atawabariki. Na pia msikumbuke Pillar TV, pia enda pale Pillar TV and subscribe to their YouTube channel. Thank you so much. Say hi to some of your friends as we wrap up. Well, first I would like to thank and to say hi to my parents, Mr. and Mrs. Washila, and my siblings, Christine, Victor, and Vivian, and my mentor, Shuja Rose, and Kagore Karaoke, my Bishop Joshua Kiongo, my role models, Mudekengei, Karagwa Muraya, and Adahi, says it, I love you so much. My friends, my colleagues, Clinton, Yvonne, Stacy, and Liris, and all of them. Mungu awabariki kwa ku stay still in this show. Thank you. Asante sana Charity. Thank you for your time and sharing your story. I know someone at home maybe amekuwa encouraged na amefeel hata kama alikuwa anakufa moyo, amefeel amekuwa awakened. Sasa tutafika hapo kwa wakati wetu umeisha. We'll continue maybe if there'll be next time. Thank you. Sasa tukutume na salamu mahali utaenda. Say hi to the people you meet. Greetings from Pillar TV. Thank you. Thank you muno mwirori wa Pillar TV. Tucokererie kwaria rĩrĩa tumenyerete. Niĩ njĩtĩka Njoki wa Mũrage, tabarĩra itu ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩgũkinya hau.
nĩ ũndũ wa mathaa na mahinda tondũ twĩragwo macio nĩ ma Ngai, na ngagũcokeria ngatho we wakorwo ũgĩtũma ndũmĩrĩri ciaku. Nĩ ndakĩona nĩ nyingĩ mũno, na ta ũrĩa ngwĩrire message ciaku igũkorwo ikĩrani hau TV-inĩ yaku, na nĩ ũgũkorwo ũkĩigua wĩ mũndũ ũtambũrĩkanĩte. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mahinda maku marĩa wakorwo ũgĩikara haha gũtũikaria kana gũkorwo ũgĩikarania na ithuĩ. Tũgagĩcokia ngatho mũno na tũgagĩkwĩra wĩ mũndũ wa bata, o ta ũrĩa ngwĩraga o ta thĩ nĩ ikinya ũrĩa itumũkanagwo, ũguo nĩguo tũkoragwo tũtariĩ niĩ nawe. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mahinda maku. Ngai wa muoyo akũrathime na akwende makĩria. Tũcemanie mũthenya ũcio ũngĩ ũkĩte. Bye bye until then.